You can call me Laila. I'm student of Islamic Education of International Class Program English in Maulana Malik Ibrahim Malang. And here I will describe about the general concept of Masail. So guys, here I will describe and explain to you all about the general concept of Masail Fiqh. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke pembahasan Masail Fiqh, terlebih dahulu kita akan membahas tentang perbedaan antara fikih dan usul fikih terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara fikih dan usul fikih. Yang pertama, fikih. Menurut dalam segi objek kajiannya, fikih adalah perbuatan mukallaf menurut apa yang telah ditetapkan syarak tentang ketentuan hukumnya, dan ini tuh fikih merupakan produknya. Sedangkan usul fikih adalah dalil-dalil atau sumber umum hukum syara itu, dan yang diperoleh dari sumber umum hukum syara. Jadi fikih adalah produknya, dan kemudian usul fikih adalah dalil-dalilnya gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan masail fikih. Jadi masail fikih terdiri dari dua kata, yakni kata al-masail dan al-fikhi. Al-masail adalah bentuk jamak, dan al-masail berasal dari kata sa'ala yas'ulu soalan, yang berarti problems atau permasalahan. Kemudian al-fikih berarti pemahaman gitu. Jadi di sini adalah masail fikih ya. Jadi masail adalah kata plural atau jamak dari kata masalah yang berarti perkara, problem, dan juga persoalan. Kemudian fikih ya berasal dari kata fikih yang bermakna pemahaman. Jadi secara teknis bisa didefinisikan sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah. Menjadi problematika atau persoalan-persoalan hukum fikih yang dihadapi kaum muslimin dan berkaitan dengan fenomena-fenomena kontemporer atau terkini yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kemudian apa aja yang termasuk dalam masail fikih gitu. Dari sama dalam bidang fikih pun ada fikih munakahah, muamalah, kemudian siyasah, jinayah. Nah, masing-masing bidang fikih tersebut juga memiliki masail sendiri, permasalahan-permasalahan. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, langsung saja kita langsung ke contoh. Sekarang contohnya problem kontemporer atau permasalahan kontemporer pada bidang muamalah, fikih muamalah. Contohnya seperti zakat profesi. Nah, bagaimana sih hukumnya mengenai isu-isu sekarang seperti zakat profesi, kemudian zakat tetapi menggunakan uang haram, kemudian penentuan tanggal saat Syawal, bulan Syawal, penentuan tanggal bulan Syawal itu juga biasanya menjadi kontroversi tersendiri pada kalangan kaum muslimin. Kemudian permasalahan-permasalahan kontemporer pada bidang muamalah, fikih muamalah seperti konvensional bank atau bank konvensional, kemudian bisnis MLM atau yang bisa disebut dengan multi level marketing business gitu ya. Itu bagaimana menyikapi bisnis seperti itu di era seperti ini. Kemudian hukumnya online shop, di mana hal-hal seperti ini itu pada zaman Rasulullah kan belum ada gitu. Jadi kita perlu menemukan hukum-hukum baru terkait dengan fenomena-fenomena. Selanjutnya problem kontemporer dari fikih munakahah seperti isu-isu fenomena poligami, monogami, kemudian pernikahan beda agama, bagaimana hukumnya. Teraktual mengenai fikih di bidang siasa adalah bagaimana dalam hukum wanita dalam pemerintahan gitu, dalam pemimpin seorang wanita. Kemudian khilafah Islam, negara Islam, bagaimana hukumnya. Tujuan dari mempelajari masail fikih adalah yang pertama, agar umat Islam dapat memahami pengertian, tujuan, serta ruang lingkup kajian-kajian masail fikih terutama mengenai fenomena-fenomena kontemporer yang belum ada hukumnya gitu, dan masih membingungkan di masyarakat.
Yang kedua adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah fikih yang berkaitan dan yang berkembang di tengah masyarakat. Yang ketiga, untuk menghindari sifat taklid atau fanatisme beragama. Dan yang keempat adalah mampu bersikap arif atau bijaksana, toleran dalam dalam mengatasi perbedaan pemahaman fikih secara rasional tanpa taklid atau rasis gitu, dengan suatu paham tertentu tanpa mengetahui dalil-dalil sebelumnya. Jadi dengan adanya kita mempelajari masail-masail fikih, kita tahu akan hukum-hukumnya, kemudian cara menyikapinya, dan juga menambah rasa toleran kita terhadap perbedaan-perbedaan dalam menyikapi. Baik, itulah penjelasan saya mengenai konsep umum masail fikih. Jadi mulai dari pengertian tadi, definisi, kemudian apa saja yang termasuk dalam masail fikih, dan juga bagaimana tujuan dari mempelajari masail fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ferina Yulianti. In here, I will continue about Nurlaila Zhulaikah's explanation about the concept of Masail Fiqh and the concept of Qath'i and Zhanni. In this opportunity, I will explain about the concept of Qath'i and Zhanni. The first thing that we have to know before we get to the main material, we have to know about the arguments. The arguments are the theorems, or we can say it as dalil. Arguments are a guide for everything that is concrete or abstract, and it is divided into two kinds, that is Qath'i and Zhanni. Qath'i etymologically means definitive or certain or absolute or constant, so it can be concluded that Qath'i arguments are definite and clear arguments, clear theorems, and it can't be interpreted to other meanings. Meanwhile, Zhanni etymologically means speculative or relative, so it can be concluded that Zhanni arguments are speculative or assumptive or presumptive arguments that still vague, and it is allowing the emergence of another meaning or another interpretation. The law that comes from the Qath'i arguments should not be disputed anymore, and it is haram to dispute it. For example, the obligation to pray 5 times a day and the mandatory of fasting Ramadan, and etc. Meanwhile, Zhanni's argument can still be interpreted to various meaning, because the fears of Qat'i's argument is still vague and it is not clear, so it can lead to another meanings. But the definition that I explained before is offered by classical usul scholars, and it is a bit different from contemporary usul scholars, and we will discuss about it after this. But before we get to that material, I will explain about two kinds of Qath'i and Zhanni. Usul scholars divide the terms of Qath'i and Zhanni into two types. Those are Qath'i and Zhanni al-Wurud and Qath'i and Zhanni ad-Dalalah. Al-Wurud means the arrival of the truth of the source, while ad-Dalalah means the content of the meaning or understandable instruction for the desired meaning. Al-Wurud itu berarti kayak kebenaran kedatangan sumber, sedangkan adalah itu pemahaman pemaknaan. Jadi ada dua, Qath'i al-Wurud, Qath'i dan Zhanni al-Wurud, dan Qath'i dan Zhanni ad-Dalalah. First, I will explain about Qath'i al-Wurud and Zhanni al-Wurud. Qath'i al-Wurud are the passages that have arrived to us which can't be doubted because it is accepted in mutawatir. Jadi dalil Qath'i al-Wurud ini sampai kepada kita secara mutawatir, dan itu tidak dilakukan lagi sumber kedatangannya. In this case, we can say that Al-Quran is Qath'i al-Wurud because its existence and its coming is certain from Allah Subhanahu wa Ta'ala, and it was sent directly to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam through Jibril. However, not all hadith is Qath'i al-Wurud,
According to Abdul Karim Zaidah and Abdul Wahab Al-Khalaf, the only hadith that can be categorized as Qath'i al-Wurud is hadith mutawatir, because it was narrated from our Prophet Muhammad SAW at the time of the companions and tabi'in and tabi'in by many people, and according to the custom, it was impossible for them to lie. While Zhanni al-Wurud is the passages that are still being debated about its existence because they are not mutually quoted. Mereka nggak sampai kepada kita secara mutawatir. The hadiths that can be categorized as Zhanni al-Wurud are hadith ahad and hadith masyhur because they did not reach the level of mutawatir. So we have known about the differences between Qath'i al-Wurud and Zhanni al-Wurud. Now I will explain about Qath'i ad-Dalalah and Zhanni ad-Dalalah. This discussion is actually what makes the differences between the concept that offered by scholars, classical scholars and contemporary scholars. Jadi bahas tentang ad-Dalalah ini, tentang pemahaman makna dari suatu ayat adalah apa yang membuat adanya perbedaan antara classical scholars and contemporary scholars and modern scholars. I will explain about Qath'i and Zhanni ad-Dalalah that offered by classical scholars. I will explain about classical scholars' opinion of Qath'i and Zhanni ad-Dalalah. According to classical scholars, Qath'i ad-Dalalah is a text or nas that has a clear meaning and doesn't cause an interpretation or ta'wil, and it can't be understood other than by the original meaning of the verse or the text. While Zhanni ad-Dalalah is the verse or the text or nas that has a meaning, but it still can lead to an interpretation or ta'wil. Jadi masih bisa ditafsirkan, masih bisa ditakwil, and it can be changed from the original meaning to another meaning. For example, is in the word of Allah, Quran Surat An-Nisa, verse 12, which means, dan bagimu seperdua dari harta yang tinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. This verse is definite. There is no other meaning of this verse. It means that the husband sharing in this situation, atau bagian suami dalam situasi ini adalah one half, neither more nor less. The quantitative aspects such as half, 180 are clear. Therefore, it is not open to accept an interpretation. Dan begitu pula dengan the provisions atau ketentuan-ketentuan in the pillars of Islam such as praying and fasting, and as well as certain part of inheritance law atau hukum kewarisan, itu juga tidak membuka untuk penafsiran. Dan validitas dari dalil Qath'i ini tidak diragukan lagi, dan dalil Qath'i tidak membuka peluang untuk ijtihad. While the example of Zhanni ad-Dalalah is the word of Allah, Quran Surat Al-Baqarah, verse 228, regarding to iddah periods atau tentang masa iddah, which means wanita-wanita yang ditalak hendaknya mereka menahan diri atau menunggu selama 3 quru. In this verse, there is lafaz quru that what makes this verse is Zhanni in its meaningful content. Jadi lafaz quru adalah apa yang membuat ayat ini menjadi bersifat Zhanni ad-Dalalah, seperti itu. The lafaz quru in Arabic has two meanings. These are suci dan haid. While in this verse shows that women who are shouted atau wanita yang ditalak must refrain or wait for 3 times quru. So there is possibility what is meant is 3 times pure atau 3 times suci or 3 times haid. Jadi ada kemungkinan artinya itu menunggu selama 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, seperti itu. So this lafaz quru ini yang membuat
Quran surat Al-Baqarah ayat 228 ini bersifat Zhanni adalah. So, based on the previous explanation about the concept of Qath'i and Zhanni adalah, according to classical usul scholars, we know that in the context of usul fiqh, dalalah Qath'i is dalalah which cannot accept the ijtihad, while dalalah Zhanni is the object of ijtihad studies. Now, I will explain about the concept of Qath'i and Zhanni adalah according to the contemporary usul scholars. According to Muhammad Rohmanan and other contemporary usul scholars such as Masdar Fuad Masudi stated that the concept of Qath'i and Zhanni offered by the classical usul scholars need to be reconstructed because the concepts reduce the spirit of dynamic and anthropocentric. As we know that the concept of Qath'i and Zhanni offered by the classical usul scholars refers to the semantic studies of language, so it is not always corresponding to the era. So that the concept need to be reconstructed. Although there were changes or reconstructions in the concept of Qath'i and Zhanni by the classical usul scholars, what was actually changed is not the theory of Qath'i and Zhanni, but the interpretation of the basic theories to make it functional to the era. Abdullah Ahmad An-Naim, as one of the contemporary usul scholars, argues that the Qath'i verses are the verses that have universal meanings, and it contains human values, not a clear and zahir text as what found in the terminology of classical usul scholars. According to Masdar, the verse that can be categorized as muhkam or Qath'i is the verse that refers to basic principles whose truth are universal, is universal, such as the verse that shows the principle of the oneness of God, justice, and the equality of human rights, the equality of human on earth, willingness to criticize and accept criticism, deliberation, freedom of having religion and belief, and so on, even though the pronunciation or the language used is unclear and still vague, or maybe uses a satire style. Meanwhile, Zhanni adalah, according to Masdar, is all textual provisions or normative provisions content in the text, even though the language or phrase used clearly indicates the law. Dengan demikian, according to Masdar, the first that can be categorized as Qath'i adalah verses or nusus atau nas-nas which talk about ghoyah atau etika moral yang menjadi tujuan dari suatu tindakan. For example, keadilan dan kemaslahatan yang menjadi soul of the law atau jiwanya hukum. Jadi according to Masdar, these nusus, nas-nas yang seperti ini, itu bersifat fundamental, certain, definite, or pasti, can't be changed and not allowed to do ijtihad in this area. Meanwhile, Zhanni adalah, according to Masdar, is the verses atau nusus atau nas-nas which talk about wasilah atau prosedur atau aturan-aturan teknis instrumental yang digunakan untuk mencapai cita kemaslahatan masyarakat yang menjadi tujuan dari syariat. Jadi, according to Masdar, according to him as one of the contemporary usul scholars, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum had bagi pezina, yang 100 kali dera itu, kemudian hukum bagi waris,
itu merupakan nas yang Zhanni adalah yang sifatnya Zhanni seperti itu, because it can be changed. Karena yang demikian itu, hukum-hukum yang seperti itu menurutnya Masdar merupakan goyah, merupakan wasilah seperti itu, bukan goyah, dimana kebenarannya itu bisa ditentukan dari sejauh mana bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar kebenaran atau Qath'i yang menjadi dasar objektifnya. So, based on the previous long explanations, we can conclude that the difference between classical and contemporary scholars about the concept of Qath'i and Zhanni adalah is that in the classical understanding, the interpretation of the first is based on numerics or quantitative aspects, clarity of the meaning, and it is considered to have no other meaning. Whereas in the understanding of contemporary scholars, the interpretation of the first is not only based on the semantic study of the language, but it is based on the substance of the substance of the verse of the Quran and Hadith. Okay, that's all we can explain about the concept of Masail Fiqh and the concept of Qath'i and Zhanni. Thank you for listening. May all this we are shared can be beneficial for us, and we are so sorry for all the mistakes that we have made. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.